Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Ja, liebe Fight-Fans, neben mir MMA-Legende Wanderlei Silva. Wanderlei, so you were supposed to fight Akiyama and then you get injured. What happened? Yeah, I turned my ACL, and I hurt my knee, I hurt my ribs, and after that I can't fight in July. I do surgery like 2 months ago, and I'm maybe gonna back fight in March or April. So you start training or you are still in healing process? Yeah, I'm healing and I'm gonna start training next month. I'm gonna start lift weights, I'm gonna start swimming, I'm gonna start training fights. Next month I'm gonna start my camp for my next fight. So Michael Bisping fought yesterday against Akiyama, and you fought against Michael Bisping, and you were supposed to fight Akiyama. So how interested was it for you to see this fight? No, it's interesting because it's a two potential opponents for me, and he's been doing very well yesterday, and Akiyama too. And I think it's a two good opponents for future. Talking about opponents, I have to ask you, you are very calm and respectful, but if someone talking about bad Brazilian fighters, you get really pissed off. And you had a situation there with Sonnen, I saw it on the blog, and you talked to him, you never know the future. Yeah, you remember it? it's true. Was it something like calling him out, or maybe notice that Brazilian fighters are no joke? You said, if you have respect, you don't lose your teeth. Lose teeth, yeah. No, because sometimes the guy's talking a lot in interviews and talk some things, and be careful because one day you're going to be close to me, You're going to stay face to face and going to remember what you talk about me. Because okay, you have a promotion. You're talking about your opponent. You need to know maybe you're gonna stay close to him, and the guy wanna know what you're really thinking about. You fought in the middleweight division now, but if Chael come back yet now 1 year layoff because of the situation, would you accept the fight? Maybe you go. He's a middleweight too, but maybe is light heavyweight division interesting for you too? Yeah, I fight in light heavyweight, no problem. I fight in 205 my whole life, and so I'm gonna fight in 205, 185. I'm fighting both, no problem. Talking about the champion, Anderson Silva, there were some rumors that you will fight against him at UFC 99. You were in Germany, and they talk about if you would have won against Rich Franklin, maybe you would have fought against him. So he's now fighting Vitor Belfort, and both opponents would be very nice for you to fight because you had a loss a couple of years ago against Vitor. First, what did you think? What do you think about the fight, and which one you would like to fight? Yeah, for fighting, I want to fight just with Belfort. I don't want to fight with Anderson. Anderson, my friend now, he come back, talk to me, explain what has happened. Yeah. But I thinking Anderson gonna win. But for me, personally, it's more interesting if Vitor won because it's a more potential opponent for me. I'm gonna waiting for one guy won the title, the title changed the hands for a fight with the other guy because I don't gonna fight with Anderson. So in the history there was a little bit rival against Brazilian teams. Mm-hmm. Chupac's team versus Brazilian top team. What is the situation now? Do we work all guys together and say in the UFC we have to support the Brazilian fighters, or is there still a rivalry going on? No, the rival is a good revival. I'm thinking all teams growing up with that, because we're training more for fights with the good opponents. But I think it's a good revival, But now in Brazil we don't have a lot of same teams, And I think in future we're gonna have the new fighters. This is good revival on the back. Yeah.
So at least in Germany, the situation about MMA is a little bit difficult. They banned it on TV, and so they say it's a barbaric sport, and the fighters are really mad, bad role models for the youth. What did you think? Can you say to the German public and the German-speaking part of Europe, what is MMA all about? No, the MMA is a martial arts. In the martial arts, we train in respect, we train in discipline, we training like exercise, like no drugs, no cigarettes, no nothing. It's a sport. The martial arts is a sport, and this is a really interesting sport because the two guys training for that just inside the octagon. It's one show, it's a martial arts show. Nobody going out and gonna fight in the street or gonna. No, this don't happen. Of course, this don't happen. The guys look on and watching and chair, and there's a real interesting sport. I think the people start watching more the sports, understand more, and these bad things gonna pass, and the guys gonna accept this great sport. No, I fight my last fight in Germany, and the public there is crazy. I love my German friends. The guys give a great support for me in the fight, and this is a great honor for me. In the future, I want to back to fight in Germany. Great, I think they would love to hear it. So thank you for doing this interview. It was an honor, and hope to see you soon in the future. Thanks so much, I appreciate it. Ja, liebe Fight-Fans, im Anschluss noch die Zusammenfassung des Interviews mit Wanderlei Silva. Zuerst einmal habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Er sollte ja gegen Akiyama kämpfen und hat sich dabei eine Verletzung zugezogen. Und da hat er gesagt, er hat sich bei Vorbereitung oder im Training halt eine Knieverletzung zugezogen, als auch eine Rippenverletzung, und er musste auch dementsprechend operiert werden. Aber ihm geht es jetzt wieder relativ gut und er kann jetzt demnächst mit dem Training wieder beginnen, und er ist sehr zuversichtlich, Anfang nächsten Jahres im März bereits wieder kämpfen zu können. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, dass er gestern Michael Bisping gegen Akiyama gekämpft hat. Er sollte ja gegen Akiyama kämpfen und hat gegen Michael Bisping seinen letzten Kampf gehabt. Und er sagte, es war interessant, die beiden kämpfen zu sehen, und hat nochmal Michael Bisping gelobt, dass er sehr gut gekämpft hat. Und interessant ist es auf jeden Fall für ihn gewesen, weil es ja mögliche zukünftige Gegner sein können. Und dann habe ich ihn angesprochen, aufgrund der Situation, ihr habt vielleicht auch auf Videoblog gesehen, er war ja im Auto gemeinsam mit Chael Sonnen, und er ist ja normal ein sehr ruhiger, respektvoller Mensch, aber er hat dort gezeigt, dass er mächtig verärgert darüber war, wie Chael Sonnen über manche Brasilianer gesprochen hat, besonders der Trash-Talk mit Anderson Silva, und er hat gesagt, man sollte dort immer vorsichtig sein, weil man weiß nie, irgendwann steht Wanderlei Silva vor einem, und dann sollte man sich genau überlegen, was man gesagt hat. Aber es wäre halt auch zum Teil das Business, dass viele darüber probieren, sich in den Vordergrund zu stellen und auch die Leute anzuheizen und um auch gut Karten zu kaufen. Von daher ist es ein Ding mit gemischten Gefühlen, aber man sollte aufpassen. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, also man kennt es ja noch aus Pride-Events, dass dort häufig auch praktisch eine kleine Fehde war zwischen dem American Top Team und dem Shootbox Team, wie jetzt momentan die Situation in Brasilien ist, ob es diese Rivalität noch immer gibt. Und er sagte, ja, es ist aber eine gute Rivalität, jetzt nichts, was man im normalen Sinne unter halt dieser schlechten Rivalität versteht. Und die Brasilianer, ihnen liegt viel daran, sich gegenseitig zu supporten, auch gerade jetzt, man hat ja gesehen, Shootbox-Team und auch von Team Nogueira, Vinicius und Maldovano haben ja ihr Debüt gefeiert, und dementsprechend ist es halt ihnen auch wichtig, sich gegenseitig zu supporten. Und des Weiteren habe ich ihn auf die Situation auch nochmal in Deutschland angesprochen, weil es sehr wichtig ist, auch von einer MMA-Legende noch einmal zu hören, wie er es sieht, was MMA für ein Sport ist, also worum es dort geht. Und er hat eigentlich genau das bestätigt, was so viele andere auch vor ihm
schon gesagt haben, also es ist eine Kampfkunst, ja, es ist also ein Sport. Und dort gehen zwei Leute in den Oktagon, die darauf trainiert haben, um dort ihre Kampfkünste zu messen. Und es sind keine Leute, die sich auf der Straße wild prügeln oder irgendwie sonst schlechte Gedanken haben. Und dementsprechend muss ich das jetzt auch nicht näher erläutern. Und noch zum Schluss, da war ja bei UFC 99 hat man ja noch davon gesprochen, hätte Wanderlei Silva gegen Rich Franklin gewonnen, dass er eventuell gegen Anderson Silva um den Titel gekämpft hätte. Sie hatten ja dort eine kleine Meinungsverschiedenheit und er hat bestätigt, es gab sie, aber Anderson Silva ist zu ihm gekommen und hat einige Dinge klargestellt. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung, sie sind Freunde. Aber Vitor Belfort wäre für ihn sehr interessant zu kämpfen und er hat ja auch es ist schon eine ganze Zeit her, gegen ihn verloren. Und er glaubt zwar, dass Anderson Silva gewinnt, aber sollte Vitor gewinnen, wäre es für ihn sehr interessant, gegen ihn zu kämpfen, weil dann auch der Titel praktisch frei wäre und er müsste dann nicht gegen Anderson Silva kämpfen. Ja, und das war im Großen und Ganzen das Interview mit Wanderlei Silva.